আজকে মানে কিছু লেস ইম্পর্টেন্ট টপিকস নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। কিছু প্রশ্ন এখান থেকে থাকবে রিটেন ভাইরাতে। দেখি কি আছে এখানে। আমরা প্রথমত এখানে হোস্ট ডিফেন্স এবং ভাইরাস লাইক এজেন্ট এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দেখি আগে হোস্ট ডিফেন্সটা কি, যদি এটা কিছুটা ইমিউনোলজির ক্লাসের পার্ট একটা এখানে হয়ে গেছে। Host defenses against viruses are two types. Number one, non-specific interference and natural killer cell. এগুলো all human beings or animals এর যে এই non-specific host defense-টা থাকে, যেটা interference এবং natural killer cell দ্বারা এই ইমিউনিটিটা পায়। আর স্পেসিফিক including both humoral and cell mediated immunity, এটা হচ্ছে স্পেসিফিক according to like bacteria, virus, some type of virus, এটা স্পেসিফিক যে ইমিউনিটিটা এটা হিউমারাল আর সেল মিডিয়েটেড ইমিউনিটি দ্বারা হয়ে থাকে। আর অ্যাজ এ হোল ইন্টারফেরন ন্যাচারাল কিলার সেল নন স্পেসিফিক হোস্ট ডিফেন্স দিয়ে থাকে। নন স্পেসিফিক ডিফেন্সের মধ্যে আছে আলফা এন্ড বিটা ইন্টারফেরেন্স আর এ গ্রুপ অফ প্রোটিনস produced by human cells after viral infection. They inhibit the growth of viruses by blocking the synthesis of viral proteins. They do so by two mechanisms. One is a ribonuclease that degrades messenger RNA, and other is a protein kinase that inhibits protein synthesis. Interferons. Interferons are a group of glycoprotein, also called cytokines, produced by human cells after viral infection or after exposure to other inducer. They inhibit the viral growth by blocking the synthesis of viral protein. Interferons are divided into three groups based on the cell of origin: leukocyte, fibroblast, and lymphocyte. এগুলোকে আবার আমরা leukocyte alpha interferon, fibroblast beta interferon, lymphocyte gamma interferon. Alpha and beta interferons are induced by virus, whereas gamma interferon is induced by antigens. Induction of alpha and beta interferon. A strong inducer of these interferons are viruses and double-stranded RNAs. Induction is not specific for a particular virus. The findings that double-stranded RNA is a good inducer and synthesized as part of the replicative cycle of all inducing viruses. The weak inducer of microbiologic interest include a variety of intracellular bacteria and protozoa, as well as certain bacterial substances such as endotoxin. Interferons produced by the cells are active in human cells but are much less effective in cells of other species. So it is clear that other animals cannot be used as a source of interferon for human therapy. Rather, the genes for human interferons have been cloned and produced by genetic engineering techniques for medical uses. Action of alpha and beta interferon. Interferons inhibit the intercellular application of a wide variety of DNA and RNA viruses but have little effect on the metabolism of normal cells. The selectivity arises from the presence of double-stranded RNA in virus-infected cells, which is not present in uninfected cells. Because interferons are produced within a few hours of the initiation of viral replication, they act in the early phase of viral disease to limit the spread of virus.
In contrast, antibody begins to appear in the blood several days after infection. Alpha interferon has been approved for the use in patients with condyloma acuminatum and chronic active hepatitis caused by hepatitis B and C viruses. Beta interferon is used in the treatment of multiple sclerosis. Gamma interferon reduces recurrent infection in patients with chronic granulomatous disease. Interferons are also used clinically in patients with cancers such as Kaposi sarcoma and hairy cell leukemia. তো ইন্টারফেরন গুলো আমাদের শরীরে কিন্তু এক ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেটা ক্যান্সার সেলকে গ্রোথে বাধা দেয়। Natural killers. They are called natural killer cells because they are active without the necessity of being exposed to the virus previously and because they are not specific for any virus. Natural killer cells are a type of T lymphocyte but do not have an antigen receptor. They recognize virus infected cells by the absence of class 1 MHC proteins on the surface of the virus infected cell. They kill virus-infected cell by secreting perforins and ganglions. This causes apoptosis of the infected cell. Non-specific defense includes interference, natural killer cells, phagocytosis, alpha defensive, lipoprotein BRNA editing enzymes, fever, ciliary clearance, circumcision, factors that modify host defense, factor is increased corticosteroid level, malnutrition. Specific differences. There is evidence of natural resistance to some viruses in certain species. Which is probably based on the absence of receptors on the cells of the resistant species. For example, some people are resistant to HIV infection because they lack one of the chemokine receptors that mediate entry of the virus into the cell. However, by far the most important type of defense is specific. Okay, acquired immunities are three types: active immunity, passive immunity, and antiviral drugs. Understanding viruses. Viral replication. A virus cannot replicate on its own. It must attach to and enter a host cell. It then uses the host cell energy to synthesize protein, DNA, and RNA. So the antiviral drugs are the viral replication type. Viruses are difficult to kill because they live inside the cells. Any drug that kills a virus may also kill cells. Compared with the number of drugs available to treat bacterial infection, the number of antiviral drugs is very small. জানি যে আসলে antibiotics অনেক আছে, broad spectrum antibiotic অনেক টাইপের এখন পর্যন্ত তৈরি করা আছে, কিন্তু সেই তুলনায় অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগসের সংখ্যা অনেক কম. The major reason for this difference is the difficulty in obtaining selective toxicity against viruses. এটা একটা মেন কারণ. Their application is intimately involved with the normal synthetic process of the cell. Despite the difficulty, several virus-specific replication steps have been identified that are the site of action of antiviral drugs. The bacteria against antibiotic তৈরির অনেকগুলো কারণ আছে. সেল ওয়াল সিনথেসিস ইনহিবিট করতে পারে এরকম অনেক, যেহেতু সেল ওয়াল নাই হিউম্যান বডিতে, সেল ওয়াল নাই, তাহলে সেল ওয়ালের উপরে সিলেক্টিভিটি নির্ভর করে. এদের ব্যাকটেরিয়াল প্রোটিন তৈরির জন্য যে রাইবোজোমের ডিফারেন্স আছে, তাহলে আমরা সেই রাইবোজোমের
এগেনস্টে তৈরি করতে পারে, কিন্তু ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই ধরনের সিলেক্টিভ টক্সিসিটি খুঁজে বের করা একটু কঠিন। তো তারপরেও কিছু স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশনে কিছু স্টেপ আছে, সেই স্টেপগুলোকে সময় দেওয়া বা বাধা সৃষ্টি করার মাধ্যমে কিছু অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস তৈরি করা হয়েছে। এখানে একটা ছবিতে দেখানো হচ্ছে যে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন হয়। এখানে এই জায়গাগুলোতে আমরা ড্রাগে ইউজ করতে পারি, জায়গায়। তারপরে এখান থেকে যখন তারা যখন এখান থেকে শুরু করে যে সেলের প্রোটিনকে ইউজ করে যখন তাদের নিজেদের পার্টস গুলো তৈরি করা শুরু করে, যখন এই জায়গাগুলো আমরা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ইউজ করে আবার রিলিজ হওয়ার জায়গাটাকে বাধা প্রদান করতে পারে। এরকম বিভিন্ন দেখানো আছে, যেমন অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য সেল, আনকটিং অফ ভাইরাস এন্ড ব্যাকটেরিয়াল নিউক্লিক অ্যাসিড সেল নিউক্লিয়াস, কন্ট্রোল অফ ডিএনএ আরএনএ এন্ড প্রোটিন প্রোডাকশন, এই যে নাম্বারিং করে করে এই জায়গাগুলোতে আমরা অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ ইউজ করি। Antiviral. Key characteristics of antiviral drugs: able to enter the cells infected with virus, interfere with viral nucleic acid synthesis and regulation. Some drugs interfere with ability of virus to bind to cells. Some drugs stimulate the body's immune system. Best responses to antiviral drugs are in patients with competent immune systems. A healthy immune system works synergistically with the drug to eliminate or suppress viral activity. The virus is controlled by current antiviral therapy. এগুলো হচ্ছে সাইটোমেগালোভাইরাস, হেপাটাইটিস ভাইরাস, হার্পিস ভাইরাস, হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রেসপিরেটরি সিনসাইটিক ভাইরাস, এগুলোর উপরে অ্যান্টিভাইরাল থেরাপি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস are classified as number one, inhibition of early events. Early events এর মধ্যে যেমন attachment and uncoating, the entry or uncoating of the virus এই জায়গায় কাজ করে কোনগুলো, হেমান্টাডিন, হেমান্টাডিন, মারাপিরক, এনফাভাইটাইড, etc. Inhibition of viral nucleic acid synthesis, মানে ভাইরাসের যে নিউক্লিক অ্যাসিড সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করতে পারে, যেমন ইনহিবিটর অফ হার্পিস ভাইরাসের ক্ষেত্রে নিউক্লিওসাইড ইনহিবিটরস যেমন অ্যাসাইক্লোভির, ভ্যানসিক্লোভির, সিডোফ্লোভির, ভিটারাভির, এটসেট্রা। নন নিউক্লিওসাইড ইনহিবিটরস এর মধ্যে আছে ফসফেট। ইনহিবিটরস অফ রেট্রোভাইরাস এর মধ্যে আছে নিউক্লিওসাইড ইনহিবিটরস, অ্যাসপারিজিন, জিডোভোডিন, ল্যামিভোডিন, স্টাভিডিন, আবাকাভির, টেনোভাভির, নন নিউক্লিওসাইড ইনহিবিটরস এর মধ্যে আছে নেভিরাপিন, ডেলাভাইডিন, ইফাভিরেন্স। ইনহিবিটরস অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস অ্যাডেফোভির, এন্টাকাভির, ল্যামিভোডিন, টেনোফাভির। নাম্বার 3, ইনহিবিশন অফ ইন্টিগ্রেস, এক্সাম্পল হচ্ছে রেলটাকাভির। প্রোটিয়াস ইনহিবিটর এর এক্সাম্পল হচ্ছে ইনহিবিটরস অফ এইচআইভি, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সাপিনাভির, ইন্টিনাভির, মিটোনাভির, জানাভির, প্রোপিনাভির, প্রসান্ট্রেনাভির, etc. Inhibitors of hepatitis C virus, as for example, dosiprevir, tenofovir, semiprevir, etc. Number 5, inhibition of viral protein synthesis. এর মধ্যে আছে interferon, tamiflufen, methylsajon, etc. Inhibitors of release of virus. ভাইরাস হোস্ট সেলের মধ্যে রেপ্লিকেশন হওয়ার পরে পার্টস গুলো তৈরি হলে তারপরে অ্যাসেম্বলি হয়, অ্যাসেম্বলি হওয়ার পরে রিলিজ হয়। এই রিলিজ হওয়ার জায়গাটাতেও বাধা দেওয়ার মতো ড্রাগস আছে, যেমন জানামাভির, অসান্টামিভির। Antiviral medications. Antiviral drugs used to treat infections caused by viruses other than HIV.
Antiretroviral drugs used to treat infections caused by HIV, the virus that causes AIDS. Herpes simplex viruses. Herpes simplex virus 1, oral herpes, herpes virus, herpes simplex virus 2, genital herpes virus. Varicella zoster virus and the chicken pox are shingles. এখানে একটা এইচআইভি ভাইরাসের ডায়াগ্রাম দেখানো আছে। এইচআইভি হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস ইনফেকশন, এটা এলাজে টেস্টের মাধ্যমে ডিটেক্টস এইচআইভি এক্সপোজার বেসড অন প্রেজেন্স অফ হিউম্যান অ্যান্টিবডিজ টু দ্য ভাইরাস ইন দ্য ব্লাড, retrovirus transmitted by sexual activity, intravenous drug use, perinatally from mother to child. 5 stages of HIV infection. Stage 1 asymptomatic, stage 2 early general symptom of disease, number 3 moderate symptoms, stage 4 severe symptoms often leading to death. Opportunistic infections, protozoal infection হতে পারে এই সময়, protoplasmosis of the brain and others. Fungal candidiasis of the lungs, esophagus, trachea, pneumocystis jirovecii, pneumonia, and others. Viral মধ্যে cytomegalovirus disease, herpes simplex virus infection, and others. Bacterial, various mycobacterial infection, others, extrapulmonary TB. Opportunistic neoplasias মধ্যে Kaposi sarcoma, and others. Antiretroviral drugs. এর মধ্যে আছে যেমন highly active antiretroviral therapy বা HART includes at least 3 medications. এটা cocktails করা হচ্ছে কয়েকটা drugs একসাথে ইউজ করা হয়. These medications work in different ways to reduce the viral load. Reverse transcriptase inhibitor. Reverse transcriptase inhibitor মধ্যে আছে block activity of the enzyme reverse transcriptase preventing production of new viral DNA. এর মধ্যে আছে nucleosides reverse transcriptase inhibitors, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors, nucleotide reverse transcriptase inhibitor. এর এক্সাম্পল গুলো আছে এরকম আগাভাগির, ডিনানোসিন, স্টাফিডিল, টেলাভাইডিল, ল্যামিভিডিল, টেনোভেভিল। protease inhibitor আছে যেমন এটা কি করে inhibits the protease retroviral enzyme preventing viral replication. Example emprenavir, indinavir, milfinavir, safinavir, ritonavir. এবার আসে আমরা ফিউশন ইনহিবিটরস এর মধ্যে। ফিউশন হতে বাধা দিবে, inhibit viral fusion preventing viral replication. Newest class of antiviral drug, example আছে empaviral. Combination of multiple antiretroviral medications are common. Adverse effects vary with each drug and may be severe. Monitor for dose-limiting toxicities. Monitor for sign of opportunistic disease. Antiretroviral drugs adverse effects. Numerous and vary with each drug. Drug therapy may need to be modified because of adverse effects. Goal is to find the regimen that will best control the infection with a tolerable adverse effect profile. Medication regimens change during the course of the illness. এগুলো মূলত হোস্ট ডিফেন্সের মধ্যে আমরা কিছু জানলাম কিভাবে হোস্ট ডিফেন্স কয় ধরনের আছে, অ্যান্টি ভাইরাল ড্রাগসের কয় ধরনের আছে, কিভাবে কাজ করে। এখন আমরা আসতেছি কিছু অ্যাটিপিক্যাল ভাইরাস। অ্যাটিপিক্যাল ভাইরাস নিয়ে আমরা কিছু করবো। এই জন্য যে টিপিক্যাল ভাইরাস ছাড়াও ভাইরাস লাইক এজেন্ট কিছু আছে বা তাদেরকে অ্যাটিপিক্যাল ভাইরাস বলা হয়। এগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু ডিজিজ করে, এই জন্য আমাদের এগুলো জানতে হবে। সেগুলো অ্যাটিপিক্যাল ভাইরাসগুলো কি কি আছে? There are 4 exceptions to the typical viruses.
Number one, defective virus. Number two, pseudovirus. Number three, viroids. And number four, prions. Defective virus are composed of nucleic acid and protein, but they can't replicate without a helper virus. তাহলে এই ভাইরাসটা একটু ডিফেক্টিভ, এই জন্য যে সে সম্পূর্ণ না, তার কিছু ল্যাকিংস আছে। যেমন আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস, ডেল্টা ভাইরাস, ডেল্টা ফ্যামিলির। এর কিন্তু সার্ফেস অ্যান্টিজেনের ল্যাকিংস আছে, এই জন্য সে নিজে থেকে কোনো ইনফেকশন করতে পারে না বা রেপ্লিকেশন করে না। যখন কিনা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন কারো থাকে, তাকে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসও অ্যাটাক করতে পারে। এগুলাকে বলা হচ্ছে যে defective virus. During growth of most human viruses, more defective viruses are produced than infectious virus. আসলে এই হিসাবে চিন্তা করলে দেখা যায় ডিফেক্টিভ ভাইরাসের সংখ্যা অনেক। এটা রেশিওটা হচ্ছে যে 100টায় 1:1, 100:1। ডিফেক্টিভ ভাইরাসের সংখ্যাই বেশি। The growth of defective and non-defective viruses replicates simultaneously. Because defective particles formation can interfere with the growth of infectious particles, it has been hypothesized that the defective viruses may aid in recovery from an infection by limiting the ability of infectious particles to grow. এটা বলা হচ্ছে যে তারা একটা আমাদের জন্য ভালো রোল প্লে করে, যে তারা ইনফেক্টিভ ভাইরাসের রেপ্লিকেশনে একটা বাধা সৃষ্টি করতে পারে। Pseudovirus. Pseudovirions contains host cell DNA instead of viral DNA. তাহলে এটা pseudovirus. Pseudo মানে false, false বা মিথ্যা ভাইরাস। কারণ হচ্ছে যে এখানে তার ভাইরাল ডিএনএ বদলে হোস্ট সেলের ডিএনএ থাকে। When the cell DNA is fragmented during cell injury, pieces of DNA is incorporated within the capsid protein. এইভাবে তৈরি হয়ে থাকে pseudovirus. Pseudovirions, unlike defective viruses, can infect cell, but they don't replicate. ইনফেকশন করতে পারবে কিন্তু তারা রেপ্লিকেশন করতে পারবে না। Viroids consist only of single molecule of circular RNA. তাহলে এর আর কিছুই থাকে না, শুধু একটা সার্কুলার নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে, তার কোনো ক্যাপসিড থাকে না, তার কোনো এনভেলপ থাকে না। Without protein coat or envelope, there is extensive homology between bases in viroid RNA and does not code for any protein. Viroids replicate, but the mechanism is poorly understood. Causes several plant diseases but not human one. Viroids কোনো human disease করে, it's plant disease করে। Number prions. Prions are infectious particles that are composed only of proteins, no detectable nucleic acid. তাহলে খালি প্রোটিন থাকে, এখানে কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে না, এটাকে আমরা প্রিয়ন বলতেছি। তবে এরা ইনফেকশাস। They cause several diseases such as Creutzfeldt-Jakob disease in humans and scurvy in animals. Creutzfeldt-Jakob disease, যেটাকে ম্যাড কাউ ডিজিজে বলা হয়, প্রোভাইড স্পঞ্জিফর্মেন্টকে ভালো করতে পারে। Prions, brain shrinkage and deterioration occurs rapidly. এই ধরনের প্রিয়ন দিয়ে কিন্তু এই ব্রেনে এই ধরনের কম্পিটিশন রাইজ করতে পারে। Prions are more resistant to inactivation by ultraviolet light and heat than viruses. ধারণা করা হয় যে প্রিয়ন এই প্রোটিনগুলো আসলে এইভাবে আসছে যে কিছু কিছু দেশে একটা প্রথা ছিল যে মৃত মানুষের মগজ তারা খেত আর কি, এই আদিম জঙ্গলি মানুষেরা। তো এইভাবে দেখা গেল যে এই ধরনের উদ্ভব হয়েছে বা এই প্রোটিনগুলো তাদের শরীরে আসছে। Prions composed of a single glycoprotein with a molecular weight 7,000 to 30,000 Dalton. Then proteins are encoded by a single circular gene, and this gene is found in equal number in infected and uninfected animals. Prions are remarkably resistant to formaldehyde and nucleases. মানে প্রিয়ন শুধু প্রোটিন, কিন্তু এই যে ইনফেকশন করে এরা আবার অনেকটা রেজিস্ট্যান্ট হচ্ছে ফর্মালডিহাইড আর নিউক্লিয়াসেস এর প্রতি। However, they are inactivated by hypochlorite
sodium hydroxide and autoclaving. এগুলো দ্বারা আমরা রিমুভ করতে পারি। Prions. Prions causes certain slow disease called transmissible spongiform encephalopathies, as for example, Creutzfeldt-Jakob disease in humans and scabby in sheep. মানে ভেড়ার শরীরে যে রোগটা তৈরি করে এটাকে বলা হচ্ছে স্ক্র্যাপি, অর্থাৎ খুব তার শরীর চুলকায় এবং লোম ঝরে যায়। There are 5 human transmissible spongiform encephalopathies caused by prions, যেমন কুরু, তারপরে Creutzfeldt-Jakob disease, variant Creutzfeldt-Jakob disease, Jarts man Straussler Schenker syndrome, and fatal familial insomnia. তারপর হচ্ছে কুরু। This fatal disease is characterized by progressive tumor and ataxia, but not dementia. It occurs only among the 4 tribes in New Guinea. পুরু এটা এই ধরনের উপজাতি নিউ গিনির উপজাতির মধ্যে পাওয়া যায়। Creutzfeldt-Jakob disease, pathologic examinations of the brains of patients with Creutzfeldt-Jakob disease and Puru reveals a spongiform appearance similar to that associated with scurvy in sheep. Prions. To differentiate between proteins found in infected and uninfected cells, post-translational modification of the prion proteins are hypothesized. This modification includes change in the structure of proteins from alpha helical form to beta pleated sheet. Change occurs affected with scurvy. Functions of normal prion protein. Number one of the signal transduction protein is neuron, copper binding protein, protease sensitive in normal cells and protease resistance in infected cells. No human response formed against this protein, and so no inflammatory response. Prion proteins in infected brain tissue from rod-shaped particles that are morphologically and histochemically distinguishable from amyloid. Amyloid is the substance formed in brain tissue after various central nervous system diseases. Amyloidosis also occur in other organs such as bone and joints. Comparison of prions and conventional viruses. Particle contains nucleic acid, particle contains protein, inactivated rapid liver, ultraviolet rapid. এগুলো প্রাণীর ক্ষেত্রে এখন দেখানো হচ্ছে যেগুলো তাদের নাই, এই ফিচারগুলো কনভেনশনাল ভাইরাসে আছে। এখানে যে ইনফেকশন ইন্ডিউসেস ইনফ্লামেশন এখানে হবে না। আমরা এখানে ছিলাম পরে এখানে আমরা প্রিয়ন সম্পর্কে আরেকটু বলতে গেলে যে আমরা জানি যে এইগুলো এই এই ধরনের কিছু জায়গায় সীমাবদ্ধতা আছে, যেমন এই নিউ গিনিতে যে ট্রাইবস এর মধ্যে পাওয়া যায়, আর আমরা ব্রিটেনে বা ইউরোপের দেশে আসলে ম্যাড কাউ ডিজিজ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ছিল। এগুলোই আসলে প্রিয়ন ডিজিজ আর কি। প্রিয়ন ডিজিজের একটা নাম জানতে হবে আমাদের, ক্রুসফেল্ড-জ্যাকব ডিজিজ, স্ক্র্যাপিং শিপ, ম্যাড কাউ ডিজিজ, এই জিনিসগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। টাইমটা
লিমিটেড হয়ে গেছে ক্যামেরাতে। টাইম লিমিট করা হয়েছে, এটা যে কোনো সময় কেটে গেলে আমি আবার চালু করবো। আমরা আর একটা টপিক ছিল, আজকে আমাদের শেষ হয়ে যাবে ইমার্জিং ডিজিজ ছিল। ইমার্জিং ভাইরাস যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটু আমরা আলোচনা করবো। লাইট কেটে গেলে আমি আবারও চালু করবো। টাইম লিমিট করা হয়েছে কিভাবে বলবো। তাহলে ইমার্জিং ডিজিজ এগুলোর কিছু ক্যাটাগরি আছে, যেমন একটা বলা হচ্ছে ক্যাটাগরি এ প্রায়োরিটি প্যাথোজেন্স। Category A pathogens are those organisms or biological agents that pose the highest risk to national security and public health because they can be easily disseminated or transmitted from person to person, result in high mortality rate and have the potential for major public health impact, might cause public panic and social disruption, require special action for public health preparedness. এই ইমার্জিং ইনফেকশনের মধ্যে এখন আমরা যেই ইয়াতে আছি এটাও কিন্তু একটা কোভিড। এর আগে আমাদের দেশে আরো আসছিল, যেমন ইবোলা আসে নাই, কিন্তু সারা দেশে অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছিল। তারপর আমাদের দেশে নিপা ভাইরাস ইয়া ছিল। এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে ইমার্জিং ইনফেকশন ডিজিজ বলা হচ্ছে, ইমার্জিং ভাইরাস যেগুলো। ইমার্জিং ইনফেকশন ক্যাটাগরি বি যেমন প্রায়োরিটি প্যাথোজেনের মধ্যে আছে। ক্যাটাগরি বি প্যাথোজেন্স আর দ্য সেকেন্ড হাইয়েস্ট priority organism, moderately easy to disseminate, result in moderate morbidity rates and low mortality rates, require specific enhancement for diagnostic capacity and enhanced disease surveillance. Category C. Category C pathogens are the third highest priority and include emerging pathogens that could be engineered for mass dissemination in the future because of availability, easy of production and dissemination, potential for high morbidity and mortality rates, and major health impact. Relative risk emergence of new pathogen বিভিন্ন সারা বিশ্বে যে এক এক সময় কিছু ইমার্জিং ডিজিজ আসে সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলতে চাচ্ছি। যেমন এখানে দেখানো হচ্ছে একটা ইবোলা ভাইরাস, এইচআইভি, ইকোলাই এর একটা স্ট্রেন, এটা বেশি চলে আসছিল। তারপর ওরেলিয়া ব্যাকটেরি, এইচআইভি 2, হ্যান্ড্রা ভাইরাস, এই ধরনের সার্স, করোনা ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপা ভাইরাস, বার্ড ফ্লু H5N1, তারপরে সোয়াইন ফ্লু H1N1, এই ধরনের ইমার্জিং কিছু ডিজিজ নিয়ে আমাদের নামগুলো জানতে হবে। তারপরে মাঝখানে আছে ডেঙ্গু, এটাও কিন্তু একটা ইমার্জিং ভাইরাস। কোনো কোনো বছর খুব বেশি এটার কেস ইনসিডেন্স পাওয়া যায়, আবার কখনো কখনো কোনো বছর কম থাকে। এই ধরনের কিছু ভাইরাস গুলো যেগুলো ইমার্জিং একটা সময় আসে, এগুলো নিয়ে আমাদের জানতে হবে। এগুলো আমাদের দরকার নেই। ইমার্জেন্স অফ ডেঙ্গু, ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার, দুইটাই। ট্রান্সমিশন অফ ডেঙ্গু কি কি দ্বারা হয়? এডিস মসকিটো, এডিস ইজিপ্টাই, এডিস অ্যালবাটিকাস। আর তার কি ব্লাড ট্রান্সপ্লাসেন্টাল পেতে পারে। ইনকিউবেশন 8 to 12 days ইন মসকিটো। এখন কিন্তু ঢাকা শহরে এবং দেশের অন্য জায়গাতেও ডেঙ্গু প্রকোপ যাচ্ছে। তাহলে ডেঙ্গুর চারটা স্ট্রেন আমরা জানি, 1, 2, 3, 4। ক্লিনিক্যাল আউটকামস, ইনকিউবেশন পিরিয়ড 4 to 10, অ্যাসিম্পটোমেটিক টু মাইল্ড ডিজিজ, মেজরিটি মাইল্ড থেকে মেজরিটি হতে পারে। ব্রেক বোন ফিভার বলা হয় এটাকে। এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচারে ভমিটিং থাকে, হেডেক, হেমোরেজিক ফিভার, সিভিয়ার হাই কেস ফ্যাটালিটি। যেটা হেমোরেজিক ফিভার, এটা ফ্যাটালিটি বেশি, হাই কেস ফ্যাটালিটি। ট্রিটমেন্ট সাপোর্টিভ অ্যাসিটামিনোফেন বা প্যারাসিটামল যেটাকে বলা হয়। প্লাটিলেট রিপ্লেসমেন্ট প্রয়োজন হতে পারে হেমোরেজিক ফিভারে। এখানে প্রিভেনশন এন্ড কন্ট্রোল আমি এত কিছু করবো না। ছবিতে দেখানো হচ্ছে যে আসলে পরিত্যক্ত টায়ার বা বিভিন্ন খালি ক্যান, বিভিন্ন পট যদি পড়ে থাকে তাহলে বৃষ্টির পানির জন্য এখানে, হ্যাঁ, রেইনফলের সময় এই জন্য ফল সিজনে কিন্তু এটা বেশি হয়। তারপর সার্স
আমরা নামগুলো একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবো যে এইগুলোই হচ্ছে ইমার্জিং সার্সের। এটা এক ধরনের করোনা ভাইরাসের স্ট্রেন। তাহলে সার্স কয়েকবার আসছিল, তবে মার্স আসছিল যেটা মেডিটেরিয়ান মধ্যপ্রাচ্যের দেশে। সার্স মার্স, তারপরে যে লাস্টে আসলো যে কোভিড-19 যেটা বলা হচ্ছে, এগুলো সবই কিন্তু ইমার্জিং ভাইরাস। ক্লিনিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সার্স, এটাতে কি হয়? হাই ফিভার, হেডেক, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, কেস ফ্যাটালিটি 10% হয়ে গেছে, ক্ষেত্রে ডেথ। ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সাপোর্টিভ কেয়ার। সাডেন অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম, যেটাকে সার্স বলা হচ্ছে, সার্স ভাইরাস, এটা সাডেন অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিন্ড্রোম। ইমার্স ইন 2003 হোটেল ইন হংকং, হংকং থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল। র্যাপিড স্প্রেড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, 8,098 person within 3 to 4 months. Last case in 2004, person to person respiratory spreads, droplet মাধ্যমে ছড়ায়। সোর্স হচ্ছে ওয়েট মার্কেট, যেগুলো লাইভ অ্যানিম্যাল এখানে বিক্রি হয় সেই জায়গায়। এই জায়গায় হচ্ছে ক্রিয়েটস করোনা ভাইরাস। হিউম্যান এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, এই বার্ড ফ্লুটা এটা আমাদের 2006, 2007, 2008 সাল ধরে চলছে বাংলাদেশে এই সময়টা। এপিডেমিওলজি অ্যান্ড বায়োলজি অফ H5N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু। ক্যারেক্টারিস্টিক অফ H5N1 এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, এটা কি হয়েছিল যে হাইলি ইনফেকশাস অ্যান্ড প্যাথোজেনিক ফর ডোমেস্টিক পোল্ট্রি, ওয়াইল্ড ফাউল, ডাকস, অ্যাসিম্পটোমেটিক রিজার্ভার। নিউ এন্ডেমিক ইন পোল্ট্রি, এখানে এই সাউথ ইস্ট এশিয়াতে আমাদের পোল্ট্রি খামারে অনেক এটা ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছিল এই বার্ড ফ্লু। প্রপোর্শন of humans with subclinical infections and the case fatality in human is 50%. Spread away from এটা এই যে কোন কোন দেশে, ডিসেম্বর 2003-তে এই সাউথ কোরিয়া থেকে ভিয়েতনাম, জাপান, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, চায়না, লাওস, ইন্দোনেশিয়া, এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার সব দেশে প্রায় এটা স্প্রেড করেছিল। ইন্টারভেনশন স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কালিং, কালিং মানে হচ্ছে কিলিং অফ ইনফেক্টেড ক্রপস। আমাদের অনেক ইয়াকে মেরে ফেলা হয়েছিল মুরগি খামারের মধ্যে। এবং তারপরে এর সাথে কি করা হয়? ভ্যাকসিনেশন অফ বার্ড হ্যান্ডলার্স, খামারি যারা করে, যেখানকার যারা এমপ্লয়ার, তাদেরকে ভ্যাকসিনেশন করা হয়েছে। ভ্যাকসিনেশন অফ কমার্শিয়াল বার্ড ক্লবস জয়েন করলাম। এখানে আমরা এইখানে ছিলাম ব্যারিয়ার্স to H5N1 control. Reservoir in wild birds and ducks, economic impact of culling of poultry stocks, popularity of wet markets promotes transmission within poultry and to other species, resistance to antiviral and vaccines, and mistrust of vaccination. মানে এইগুলো আমাদের ব্যারিয়ার, H5N1 কন্ট্রোল করতে যায়, এগুলো আমাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কারণ মানুষ ওয়েট মার্কেটে গিয়ে কেনাকাটা করতে চায়। এগুলোর রিজার্ভার হচ্ছে ওয়াইল্ড বার্ডস, যেগুলো পরিযায়ী পাখি বা মাইগ্রেটেড বার্ডস, এগুলো আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, কারণ এদের মাধ্যমে কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের দেশে শীতকালে যে অতিথি পাখি আসে, এদের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশে গৃহপালিত ব্যাকইয়ার্ড যেগুলো এগুলো ইনফেক্টেড হয় বা আমাদের খামারের মধ্যে এভাবে চলে আসছিল। Factors contributing to emergence or re-emergence of infectious disease. Human demographic change by which persons begin to live in previously uninhabited remote areas of the world and are exposed to new environmental sources of infectious agents, insects and animals. Unsustainable urbanization causes breakdowns of sanitary and other public health measures in overcrowded cities. Factors contributing to emergence or re-emergence of infectious disease. এখানে দেখানো হচ্ছে যে economic development and changes in the use of land, including deforestation, বন ধ্বংস করা হচ্ছে,
reforestation and urbanization, global warming, changing human behavior, social inequality, এইগুলো ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু এইগুলোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে যে নতুন নতুন যে ভাইরাস যেগুলো মাঝে মাঝে spread করে। International travel and commerce that quickly transport people and goods vast distances. এই যে এবারও তো তাই হয়েছে যে ইন্টারন্যাশনালি যে বিভিন্ন দেশের সাথে যদি এয়ারক্রাফট আমরা যদি বন্ধ এয়ারলাইন্স যদি বন্ধ থাকতো তাহলে এত দ্রুত ছড়াতে পারতো না। Changes in food processing and handling, including foods prepared from many different individual animals and countries and transported great distance. Evolution of pathogenic infectious agent by which they may infect new host, produce toxin or adapt by responding to host immunity. Development of resistance by infectious agents such as mycobacterium tuberculosis and Neisseria gonorrhoeae, chemoprophylactic or chemotherapeutic medicine. Resistance of the vectors of vector-borne infectious disease to pesticides. Immunosuppression of persons due to medical treatment or new diseases that result in infectious disease caused by agents not usually pathogenic in healthy host. Deterioration in surveillance systems for infectious disease, including laboratory support to detect new or emerging disease problems at an early stage. Literacy limits knowledge and implementation of prevention studies, lack of political will, corruption, and other priorities. Biowarfare, bioterrorism, an unfortunate potential source of new and emerging disease threats, anthrax and letters. এটা আমরা জানি যে এইভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল অ্যানথ্রাক্সের সময় চিঠি পানির মাধ্যমে করে। Where civil unrest creates refugees, food and housing shortage, increased density of living, এটা প্রভাব ফেলে। ফ্যামাইন দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তাহলেও সেখানে এই ধরনের ডিজিজগুলো ছড়িয়ে পড়ে। Manufacturing strategies, cooling of plasma, etc. Studies of reduce threats, develop political will and funding, improve global early response capacity, যেটা করতে পারে WHO National Defense Fighter Unit training programs. Improve global surveillance, improve diagnostic capacity, improve communication system and sharing of surveillance data, rapid data analysis, develop innovative surveillance and analysis strategies. Improve global surveillance, utilize geographical information system, utilize global positioning system, utilize the global atlas of infectious disease, increase and improve laboratory capacity, coordinate human and animal surveillance. এগুলোকে আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি। সিডিসির গ্লোবাল ডিজিজ ডিটেকশন রিজিওনাল সেন্টার যেগুলো আছে এটা ইজিপ্টে একটা আছে, কেনিয়ায় আছে, চায়নাতে আছে, কাজাকিস্তানে আছে, বিভিন্ন জায়গায় সেন্টার আছে। ইউজ অফ ভ্যাকসিন, নিউ ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট, এগুলো আমরা করতে পারি। Decrease inappropriate drug use, improve vector and genetic control, better and more widespread health education, development of predictive models based on established priorities, reduce potential for rapid spread, develop more feasible control strategies to reduce threats. আরো যেটা হতে পারে develop new strategies requiring low cost technology, social and political mobilization of communities, better support for research, reduce poverty and inequality. Essential factors for disease eradication. ডিজিজ ইরাডিকেশন করতে গেলে এটা দূর করতে গেলে আমাদের কিছু ফ্যাক্টরস থাকতে হবে। নলেজ অফ ইটস এপিডেমিওলজি এন্ড ট্রান্সমিশন প্যাটার্নস, availability of effective tools for diagnostic treatment and prevention, knowledge of local culture and political characteristics, community acceptance and mobilization, political will and leadership, adequate and sustained funding. Role of the public health professionals. Establish surveillance for unusual diseases, drug resistance agents, assure laboratory capacity to investigate new agents, develop plans for handling outbreaks of unknown agents, inform physicians about responsible
Antimicrobial use. Oncogenic virus. এটাই আমাদের লাস্ট টপিক, অনকোজেনিক ভাইরাস। কিংবা আমরা এতক্ষণ ইমার্জিং ডিজিজে আসলে অনেক আলোচনা আসলো, এটা অনেকটা সেমিনারের মতো হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে যে কি কি ইমার্জিং ভাইরাস আছে বা মাঝে মাঝে এটা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে, এইগুলা সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা। আর অনকোজেনিক ভাইরাস হচ্ছে যে ভাইরাসগুলোর দ্বারা ক্যান্সার তৈরি হতে পারে, সেগুলো একটু জানতে হবে আমাদের, এগুলোর নাম এবং কোন ভাইরাস কি ডিজিজ করে। আমরা দেখি, an oncovirus is a virus that can cause cancer. This term originated from studies of acutely transforming retroviruses in 1950 to 60s, often called on, on corona, oncovirus to denote their RNA virus origin. Now refers to any virus with a DNA or RNA genome causing cancers and is synonymous with tumor virus or cancer virus. The vast majority of human and animal viruses do not cause cancer, probably because of long-standing correlation between the virus and its host. Worldwide, the WHO, International Agency for Research on Cancer, estimated that in 2002, 17.8% of human cancers were caused by infections, with 11.9% being caused by one of seven different viruses. The importance of this is that these cancers might be easily prevented through vaccination. As for example, papillomavirus vaccine, hepatitis B and C ভ্যাকসিন, এগুলো অ্যান্টিভাইরাল, এগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি। ডায়াগনোসড উইথ সিম্পল blood test and treated with less toxic antiviral compounds. Discovery of viruses. 1908, Wilhelm Kellerman and Wolfgang, University of Copenhagen, first demonstrated that avian sarcoma lycosis virus could be transmitted after self-replication to live chickens causing leukemia. 1933, Richard Edwin Short discovered cotton-tailed rabbit papillomavirus or soft papillomavirus, the first mammalian tumor virus. 1957, Sarah Stewart and Bernice Eddy discovered polyomavirus. এই যে ভাইরাসগুলোর একটা ইতিহাস আর কি, হিস্টোরিক্যাল ডিসকভারি যেগুলো ছিল সেগুলো। 1964, Anthony Epstein and Bart Eaton and Ivani Barr identified the first human oncovirus from Burkitt's virus. The herpes virus, this virus is formally known as human herpes virus 4, but more commonly called Epstein-Barr virus or EBV. 1980, human T lymphotropic virus 1, STLV1, the first human retrovirus was discovered by Bernard Weiss and Robert Gallo at NIH and Mitsuaki Yoshida and co-workers in Japan. 2008, Chang and Moore, now at the University of Pittsburgh Center Cancer Institute, developed a new method to identify cancer viruses based on computer subtraction of human sequences from a tumor transcriptome, called digital transcriptome subtraction. Theory that cancer should be caused by a virus began with the experiments of Olaf Bang and Hillerman in 1908, who first showed that avian erythroblastosis could be transmitted by cell-free extracts. This was subsequently confirmed for solid tumors in chickens in 1910 to 1911 by Peyton Ross. By the early 1950s, it was known that virus could remove and incorporate genes and genetic materials in cells. It was suggested that these new genes inserted into cells could make the cell cancerous. Many of these viral oncogenes have been discovered and identified to cause cancer. What is cancer? Cancer results from alterations in critical regulatory genes that control cell proliferation, differentiation, and survival.
Studies of tumor viruses revealed that specific genes called oncogene are capable of inducing cell transformation, thereby providing the first insights into the molecular basis of cancer. How viruses cause cancer? The viral agent causing cancer in eukaryotic animals by integrating it in host genome. The virus associated with malignancies in natural host experimental animals or cell cultures. Viruses which modify proto-oncogene obligatory host specific with the ability immortalization process possess genes which stimulate growth and cause cancer. Growth of cancer cell damage DNA responsible for cancer. এখানে ডায়াগ্রামে দেখানো হচ্ছে যে ডিএনএ ড্যামেজ হলে কি হয়, নরমাল সেল চেঞ্জেস টু ক্যান্সার সেল কিভাবে, তারপর টিউমার ফর্ম হয়ে যাচ্ছে কিভাবে, এটা একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো হচ্ছে। ক্লাসিফিকেশন, অনকোভাইরাসের মধ্যে দুইটা আছে, যেমন ডিএনএ অনকোজেনিক ভাইরাস, আরএনএ অনকোজেনিক ভাইরাস। ডিএনএ অনকোজেনিক ভাইরাস, human papilloma virus, a DNA virus causes transformation in cells through interfering with major suppressor proteins such as p53. Kaposis sarcoma associated herpes virus is associated with Kaposis sarcoma, a type of skin cancer. Epstein-Barr virus is associated with four types of cancer. যেমন একটা হচ্ছে মার্কেল, এটা আমরা স্টেন বার ভাইরাস আমরা জানি যে বেশ কয়েক ধরনের ক্যান্সার করতে পারে, নাজোফারিঞ্জিয়াল কার্সিনোমা। Merkel cell polyoma virus is associated with the development of Merkel cell carcinoma. Human cytomegalovirus is associated with mucoepidermoid carcinoma and possibly other malignancies. RNA oncogenic virus কি কি আছে? Not all corona oncovirus are DNA virus. Some RNA viruses have also been associated, such as hepatitis C virus, as well as certain retroviruses, as for example, human T lymphotropic virus and Ross sarcoma virus. এখানে একটা চার্টে আমরা ভাইরাসগুলোর নাম দেখতে পাচ্ছি এবং কিরকম পার্সেন্টেজে এটা ক্যান্সার করতে পারে আর অ্যাসোসিয়েটেড ক্যান্সারের টাইপটা কি। হেপাটাইটিস সি ভাইরাসে বলা হচ্ছে হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা করে, হিউম্যান টি লিম্ফোট্রপিক ভাইরাস অ্যাডাল্ট টি সেল লিউকেমিয়া করে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসে ক্যান্সার অফ সার্ভিক্স, অ্যানাস, পেনিস, ভালভা, ভাজাইনা এন্ড ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ক্যান্সার করতে পারে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস। ক্যাপোসিস সার্কোমা এটা কি করে? ক্যাপোসিস সার্কোমা মাল্টি সেন্টেরিক ক্যাসেলম্যান ডিজিজ এন্ড প্রাইমারি ডিফিউশন লিম্ফোমা। মার্কেল সেল পলিওমা ভাইরাস মার্কেল সেল কার্সিনোমা করতে পারে। ইপস্টেইন বার ভাইরাস করতে পারে কি? বারকুটস লিম্ফোমা, হস্কিন্স লিম্ফোমা, পোস্ট ট্রান্সপ্লান্ট lymphoproliferative disease and nasopharyngeal carcinoma. Routes of entry কিভাবে হতে পারে? ইনজেকশনের মাধ্যমে হতে পারে, ইনোকুলেশনের মাধ্যমে হতে পারে, সেক্সুয়ালি আসতে পারে, ইনহেলেশনের মাধ্যমে হতে পারে, কনজেনিটাল আর ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হয়ে ক্যান্সার প্রডিউস করতে পারে। মেকানিজম অফ অনকোজেনিক ভাইরাস, হেপাটাইটিস বি কে দেখানো হচ্ছে নর্মাল লিভারে যখন অ্যাকুট ইনফেকশন হয়, তারপর ক্রনিক ইনফেকশন হয়, ক্রনিক হেপাটাইটিস, সিরোসিস, তারপর লিভার ফেলিওর থেকে ডেথ। এইভাবে আবার ট্রান্সপ্লান্টেশন করলে রিইনফেকশন হবে, এটা এইভাবে মেকানিজম আছে। ড্রাগ ইউজ টু ট্রিট অনকোজেনিক ভাইরাসেস, এগুলো আমাদের জন্য অত জরুরি না। এটা প্রিকশন টু প্রিভেন্ট ইনফেকশন ডিউরিং ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট। ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট করার আগে আমাদের কিছু প্রিকশনের দরকার আছে। আমরা নিজেরাও দেখেছি যখন আমরা ইন্টারনেট সময় অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ ইনোকুলেট করতাম, এগুলো কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে দিতে হবে, যে দিবে তার জন্য প্রতিকারণ আছে, ক্লোজ করতে হবে, কন্ট্যাক্টে যাতে না আসে ট্রান্সফার, এগুলো সাবধানে করতে হবে। ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস আফটার ইউজিং দ্য বাথরুম, ব্লোয়িং ইউর নোজ, coughing or sneezing. Wash your hands after touching animals, collecting trash or taking out garbage. Use moist cleaning wipes to clean surfaces and things that you touch
such as door handles, ATM or credit card keypads, and any items that are used by other people. Stay away from anyone with a fever, the flu, or other infection. যে কোনো ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা এই সতর্কতা ট্রান্সমিট হওয়ার চান্স খুব কম। Do not wade, play, or swim in ponds, lakes, rivers, or water parks. Wear shoes all the time in the hospital, outdoor, and at home. This helps you avoid injury and keep germs out of your feet. Do not keep fresh flowers or live plants in your bedroom. Use hot water to clean your dishes. Conclusion. Globally, almost 20% of cancer are related to infection agents. Several viruses with oncogenic potential stimulate cell proliferation and cause tumors and cancers in animals and humans. They act with different mechanisms depending on different factors. The tumor viruses with small genomes integrate into host cell chromosomal DNA and cause mutations and chromosomal rearrangements that predispose to cancer. Oncogenic DNA and RNA viruses that are carrying oncogene and transforming protein to stimulate tumor formation. That's all. Thank you. আমরা আগামী দিন থেকে আহ, শুরু করব। আগামী দিন থেকে আমরা ইমিউনোলজির ক্লাস করতে, যেটা আমার কোশ্চেন আমার কাছে যে একটা আছে সেটা আমরা শুরু করবো কালকে। থ্যাংক ইউ অল।